Друзья, давайте начнем наш семинар. Я, как обычно, выведу на экран греческий текст Евангелия от Марка, а также наш перевод, также свой перевод. И мы начнем просто чтение параллельных кусочков. Кто у нас готов сегодня выступить в качестве чтеца? Чтобы увидеть присутствующих, нужно секундочку остановиться. Ира, давайте вас попросим. Вам удобно будет? Микрофон, Ира. Простите, я не слышала последнего. Ира, добрый вечер. Если вы Добрый вечер. Ага, могли попросить вас выступить простите. наш на сегодняшний вечер. Мгм. Хорошо. С 32-го, да? Давайте начнем с 32-34. Мгм. Kai apelton en to ploio eis eremon topon katedian. Kai eidon autus hypagontas kai epegnosan poloi kai peze apo pason ton poleon synedramon ekei kai proelton autus. Kai Да, exerton. да. Давайте до конца 34 стиха. Kai exerton eiden polun ochlon, kai esplaniste epautus, hoti esan hos probata me echonta poimena, kai erxato didaskei nautus polla. Да. Они отправились одни на лодке в безлюдное место. Многие увидели, что они отправились. Ну, здесь я думаю, что мы имеем право перевести греческий союз сочинительный «кай» русским предварительным. Однако многие увидели, что они отправились, и узнали их. Люди из всех селений Апастон Полеон. Здесь, конечно же, тот случай, когда довольно часто нам приходится в Библии слово «полис» все-таки переводить не словом «город», а словом «селение», потому что явно подразумеваются, как часто, и слово «арим» в еврейской Библии, какие-то населенные пункты, явно не заслуживающие того, чтобы их называть городами в нашем смысле слова. Сбежались по суше и оказались на месте раньше их. Иисус вышел на берег и увидел толпу народа. Он сжалился над этими людьми, потому что они были словно овцы без пастуха, и начал долго учить их. Мы отметим, вот у нас то самое эрксато, начал глагол архомай, употребляется у нас своего рода ключом во многом к пониманию сюжета Евангелия от Марка, которое так часто понимает какие-то деяния Иисуса как начало, да? Все то, чему начал Иисус. Что начал Иисус делать, чему начал учить. Это, правда, уже Лука, но мы говорили про это. Про смысл глагола архума здесь. Если надо какие-то замечания или вопросы, собственно, по переводу
Михаил Георгиевич, а почему вы переводите в 34 стихе «пола» как «долго»? Хороший вопрос. А какая альтернатива? Ну, может быть, начал учить их многому? It's a good question because the Greek pola, we are now discussing the meaning and the semantics of the pola here. Does it refer to the time that he was teaching them for a long time, or that he was teaching them many things? What would be your suggestion and your opinion? I think it could be either, right? Could be a neuter plural as a true neuter accusative. He taught them many things, or the accusative neuter can be used adverbially. I guess I translated it the way Larissa suggested, though, as many things. Okay. But probably we can just make a kind of note here. Долго. Много. Pelus is one of Mark's favorite words, and doesn't he use it before? Yeah, he uses it in verse 33 also in the masculine plural nominative. Окей. Если больше у нас вот по этому достаточно простому прямому тексту вопросов нет, то давайте почитаем чуть дальше, а потом уже поговорим не про отдельные какие-то места этой перекопы, а про всю перекопу в целом. Ира, ваша миссия, допустим, здесь таких каких-то естественных шов внутри перекопа нету. Может быть, тогда стих за стихом просто, чтобы вначале читать греческий текст, сравнивать с русским переводом, а потом уже, когда дойдем до конца, тогда сразу говорим про все. Окей? Это 36 стих. 35, простите. Kai ede horas poles genomenes proseltontes auto hoimatetai auto elegon. Готи eремосестин готопос kai ede hora pole. Apoluson autus hina apeltontes eistus kyuklo agrus kai komas agorasosin геутоис ти фагосин. И давайте русский текст. Становилось поздно, да? Когда его располос геноменос, ученики подошли к нему и сказали: место здесь пустынное. Тоже такой ключевой момент. Ключевой момент здесь в Евангелии от Марка. Место здесь пустынное. Вот, а час поздний. Это гора Полле. Да? Отпусти их. Пусть пойдут в соседние деревни, села, Агрус Комос, и купят себе поесть. Угу. Пока есть какие-то замечания или предложения вот по русскому тексту, по нашему русскому переводу? Если нет, тогда, Ира, давайте двинемся дальше. Годе апокритеis eipen autois, dote autois humeis fagein, kai legusin auto. Apeltontes agorasumen denarion diacosion
artus kai dosumen autois phagein. Да, он в ответ сказал: накормите их сами, ну или дайте сами им что есть. Даже не знаю. То есть, может быть, действительно было бы немножко лучше, даже мягче, если бы мы здесь поставили более близко к греческому тексту. Дайте им поесть, да? Те сказали ему: что же нам, пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Да. Давайте 38 стих. Hode legi autois, posus artus echete, iupagete idete, kai gnontes legusin, pente, kai dio ichtios. Он спросил: сколько хлебов у вас? Пойдите посмотрите. Они посмотрели, да, узнали. Но я думаю, что здесь вполне можно перевести гнонтес как посмотрев, и сказали 5 и 2 рыбы. Давайте дальше, следующий стишок. Kai epetaxen autois anaklinai pantas symposia epito chloro horto. Да. Он велел им рассадить всех небольшими группами на зеленой траве. Пока вот сейчас мы следуем стих за стихом, если какие-то возникают вопросы о переводе или о каких-то таких лексических моментах, то, пожалуйста, вы можете как-то задавать вопросы или давать какие-то комментарии. Пока к русскому переводу и греческому тексту комментариев нет. Можно вопрос? Да, конечно. У меня вопрос к стиху 37, вот их реплика. Угу. Что нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Вот вопрос мой следующий. То есть здесь, мне кажется, вот эта их фраза, она может быть двояко воспринята даже, так сказать, на основе данного текста. Либо это ирония, и они как бы говорят Иисусу, что это невозможно. Либо здесь звучит некая ирония. Либо они просят инструкцию, что ты нам действительно говоришь, что мы готовы пойти, давай такие деньги мы потратим и купим. Но здесь, мне кажется, от этого существенно зависит смысл этого отрывка. Вот. Спасибо. Это действительно важный вопрос. Правда, относится скорее здесь не к переводу каких-то отдельных слов, а к, Да. а к смыслу самого стиха. Но давайте действительно к нему вернемся сейчас пока что, а потом еще раз поговорим про смысл всего. Дело в том, что здесь... Joel, can you follow our discussion in Russian? I didn't follow the last question. Okay, then I'll summarize it to you afterwards. Здесь на протяжении всего Евангелия от Марка, это как бы в таком первоначальном благочестивом чтении, привычном нам, мы этого не замечаем, потому что у нас уже есть какие-то определенные линзы, сквозь которые мы смотрим на евангельский текст. Вот. Но если вот как бы про наши предшествующие знания церковной традиции вот, забыть эти линзы, сквозь которые мы привыкли смотреть на текст, отложить в сторону, то мы видим совершенно сквозняком проходящий сквозь все Евангелие от Марка мотив непонимания Иисуса учениками. Вот,
он звучит, ну, чуть ли не в каждой сцене, где так или иначе Иисус и ученики появляются вместе. Может быть, не в каждой, но очень часто. Вот. И, видимо, это какой-то очень существенный момент для Евангелия от Марка. Вплоть до самого конца ученики ничего не понимали. И даже в самом конце не поняли, да? Евангелие от Марка, в отличие от других Евангелий, в своем первоначальном виде, можно это видеть, если посмотрим на конец Евангелия в критических изданиях, но обрывается не на какой-то торжественной ноте воскресения Иисуса. Оно обрывается на том, что ученики ничего не поняли, женщины-мироносицы, увидевшие воскресшего Христа, бежали и никому ничего не сказали. Вот поэтому то, что, может быть, задевает, мне кажется, странным для вот нашего первоначального чтения, которое как бы подготовлено, preconditioned нашими благочестивыми предпосылками, что же здесь апостолы смеются, ирония какая-то, издеваются над ним? Я думаю, да, вот именно про это речь и идет. Они настолько не понимают происходящее, что они должны были бы, по идее, понимать с точки зрения автора Евангелия, что вот даже позволяют себе такие иронические вопросы. I agree with that. The question of the disciples in verse 37 is an example, one of the early examples of the disciples not understanding and even opposing Jesus and being here. I think maybe they're even being sarcastic. Yes. Right. What, should we spend 200 denarii to buy them all food? And we've already had that in a way in chapter 4, where they ask Jesus about the parables and he says, what? You don't understand this parable, which is the key to all of the parables? But I think the question is, one of the questions about this motif is, will this non-understanding of the disciples last forever? Or, when Jesus is raised from the dead, does a new story start in which maybe the disciples will understand more? Because I think the readers of this book know already, I think, that these disciples, including Peter, did not remain so stupid. That something happened and these stupid men became, in the end, after Jesus was raised from the dead, proclaimers of the word. So, Joy, sorry for interrupting you, but it's really an important point. I think that the logic you're talking about now is rather the logic of Luke with his two-volume narrative, the Gospel of Luke and the Acts, where the apostles become preachers and missionaries. Well, yes, I think it's even more pronounced in Luke, and Luke's criticism of the disciples is not as sharp as Mark's is. But I still think that, and this has been a debate in Markan commentary. Some people agree with you and say, these disciples, including Peter, they're only negative examples, and the true disciples are somewhere else or someone else. But I guess I think you have to also take into consideration what
what the hearers would have known even before Mark opened his mouth. And I think most people knew that Peter denied Jesus, but then he became the leader of the church. So there's some sort of turnaround, reversal that they would have known about anyway, just because all Christians knew that. I think what the audience of Mark knew before they read or heard the Gospels is not so clear and evident, because we know both from Paul's letters and from the Acts of the Apostles, there were tensions in different groups in the early Christian movement, and taking into account the idea, which is quite popular as far as I understand in Markan studies, that Mark was belonged to the tradition of the followers of Paul. I think you also agree with it, with this idea in your commentary. Yeah, well, yes, and I wrote a whole article about Mark being Pauline, but Paul too, he shows a certain respect for Peter, right? I mean, he doesn't denounce him as a servant of the devil. He thinks that he went wrong in Antioch. Yeah, I mean, I think it's a very important and basic question, like exactly how sectarian was early Christianity? How divided was it? So that was it so sectarian that Mark could be saying that the whole Jerusalem church was apostate? And and I mean, I do think that there is something that the gospel points to a reunion of Jesus with these disciples in 1428, in the Last Supper. He says, "I will go before you into Galilee. There you will see me." And that's repeated in 16 verse 7, by the angel at the tomb. So so what are we to say about this reunion, which Jesus prophesied and which the angel repeated at the tomb? Did that reunion not take place? Did they not see Jesus? And some have argued that. But I think, all of Jesus' prophecies have come true. The other ones are all, framed as true. Is that prophecy of Jesus in 1428 not to come true? Is there not to be are they not to see him? And doesn't seeing him imply some sort of reunion? I think that probably the question that you just asked is formulated in too much black and white terminology. Either they are apostates or they are true apostles. It may be that the relationship of Mark, the opinion of Mark on the Jerusalem church and the apostles who, using Paul's terminology, knew Jesus in flesh, like the attitude of Paul himself was not
so simple. On the one hand, of course, they are apostles, and we see that they follow Jesus, and they witness to everything that he did. And I do think that the last chapter of Mark does presuppose that somewhere in future Jesus would appear to the apostles, and they would reunite. But at the same time, definitely Mark does not look at them through the same eyes as an ordinary pious Christian of medieval age or newer times. Yes, I agree with that. Yeah. But rather, the criticism is very much embedded in the gospel, and I believe that this criticism may well be linked to the problem that Mark, as a follower of Paul does not reject the authority of the apostles. After all, he brought money to Jerusalem that he collected elsewhere in the Mediterranean, and when the Jerusalem apostles told him to go to the temple and there to behave himself as a good Jew, he obeyed. But at the same time, some distance between Paul and the Jerusalem apostles is clearly seen in his letters and even in the narrative of Acts. So probably it was this distance between Pauline tradition and that of the Jerusalem apostles that is somehow reflected in this topic of almost stupid apostles, unbelieving apostles. Well, I basically agree with that, and as you say, I wrote a whole article about Mark as a Pauline creation. So I think he does share some of Paul's negative feelings about the Jerusalem church. But at the same time, I also think that the portrait of the apostles, in the portrait of the apostles, he's also saying what all apostles are like. We are all, stupid and ignorant, and we can't see what God is saying to us, and we go astray, and we even deny God sometimes. But that's not the last word. That God has a word of reconciliation, even for those who are stupid and ignorant and who deny him. And I think that's a Pauline concept too. That the God's grace comes to the ungodly. Yes, exactly. This is the essence of his teaching. It would be interesting to know how would have Mark portrayed Paul had he, like Luke, continued his narrative. That's a very interesting question. I never thought of that, and maybe I should try to write, an Acts of the Apostles from Paul's perspective, or from Mark's perspective. That would be very interesting. I mean, I think some aspects of the story in Acts fit very well into Mark's perspective. Like, for example, that Paul, who is the persecutor of Jesus, becomes the great proclaimer of him. But other aspects I don't think Mark would agree with. For example, I don't think Mark would have portrayed Paul as Torah observant the way Luke does. I think that goes against Mark's tendency. And I question whether it's an accurate view of the historical Paul as well. Окей. Я кратко на русском языке подведу
summary, подведу итог нашему разговору, сквозь всю Евангелие от Марка проходит тема, которую мы можем очень легко как-то не заметить, если будем как-то читать это Евангелие сквозь какую-то привычную для нас призму, привычную для нас оптику. Это тема того, что апостолы, как ближайшие ученики Христа, постоянно оказываются недостойны его, не понимают ничего, оказываются маловерами и так далее, и так далее. И вопрос, который вот сейчас обсуждался, мы сейчас обсуждали с Джоэлем, в какой степени вот этот мотив, что казалось бы необычный для повествования, ну, то есть очень необычный, он как бы, кажется, так не на месте в повествовании про Иисуса и его ближайших учеников, в какой степени это связано с тем противостоянием между вот иерусалимскими апостолами, которые были вот действительно учениками Христа и могли про себя сказать, что мы видели Христа, мы видели Иисуса, вот, и тем течением внутри христианства, которое было основано апостолом Павлом и к которому, по-видимому, как раз относился Марк, автор Евангелия от Марка, и его община, где постоянно Павел подчеркивает, что это не так важно для проповедника, для миссионера, для апостола, видел ли он когда-то Христа во плоти или нет, что он ничем не уступает вот тем самым иерусалимским апостолам. Это очень действительно важный любопытный вопрос, в какой степени вот это, оно не то чтобы негативное, потому что все равно видно, что Иисус любит учеников, и Марк к ним тоже относится к симпатии, но для Марка, вот тот портрет, который рисует Марк, это явно симпатичные люди, но это не те, кто, по идее, был бы достоин дальше продолжать вот ту весть, которая провозглашается в Евангелии. Вопрос, который вот мы сейчас с Джоэлем обсуждали, а как бы изобразил вот наш евангелист Марк апостола Павла, если бы он, подобно Луке, не остановился бы на моменте воскресения, а продолжил бы историю дальше, точно так же, как Лука не останавливается на воскресении Иисуса в Евангелии от Луки, а продолжает дальше историю раннего христианства в Деяниях апостолов, который, по сути дела, представляет собой второй том, да, по отношению к Евангелию от Луки, да, и там вот он пишет про раннее христианство. Какое было бы изображение Павла в этом случае у Марка? Такое же, как вот этих апостолов, то есть подчеркивая общечеловеческие такие вещи, как человеческое непонимание перед лицом Бога. Или Павел оказался бы там некоторым полным антиподом того, как изображаются апостолы вот здесь. Но поскольку... Can I say one other thing Yeah. on this question? In this passage where Jesus feeds the people, the disciples, okay, they raise these questions, but then they do what he says, Yes. and they are the mediators. He gives the bread and the fish to them, and they give it to the people. And that's repeated in chapter 8 when we have the second feeding, and it's even more emphasized. And I think that Mark's readers would have, who probably are, partaking of the Eucharist, would see this as a prefiguring of the Eucharist and the disciples' mediating role as something that relates to their own situation. In other words, that the bread comes from Jesus, but it's mediated by certain Christians within the community, and the disciples are the symbols of those Christians.
who pass on the bread and the fish, or the bread and the wine. Yes, в любом случае, мы сейчас очень интересный этот мотив упомянули, дальше он будет раскрываться дальше и дальше, у нас будет повод снова и снова возвращаться к тем моментам, на которых мы сейчас останавливались. Может быть, по мере того, как мы будем этот текст читать, какие-то как-то по-другому мы к этой тематике будем возвращаться под разными углами, смотреть на нее. В любом случае, вот это один из тех моментов, которые в нашем комментарии стоит не просто отметить, но как так повесить на стенку. Помню, что вот он здесь висит, мы постоянно должны про него вспоминать, когда у нас будут такие вещи. Yes, a thought occurred to me, Joel. As we know, every reader and every exegete is heavily influenced by his or her own context. So probably my understanding of the Gospel of Mark and how I read and see is somehow influenced by my attitude and my opinion of my own church, especially during the last year and a half. Yes, well, and of course, that's natural. And I mean, we had some very critical interpretations of the disciples in Mark, especially like in the late 60s and early 70s, when people were very critical of the institutional church in America and in Europe. And I also noticed similar interpretations from those in more recent years, Roman Catholic friends, who were very, who are teaching in Catholic universities, but have administrations which are very conservative. And so I think we always, and this is the nature of the story, but we always read these stories in light of our own situation. But the real question is, how similar is our situation to the original situation? It may be that our own situation enables us to see things that were also true for the original writer. So, I mean, I think it's good to be aware of our own situation and how it molds how we read the text. But that doesn't stop the inquiry. How accurate is but that's why I think we can't avoid trying to reconstruct what Mark's situation was. So, okay. End of sermon. Okay. Thank you, Joel. Для того, чтобы нам немножко спуститься с небес на землю и сочетать в себе в нашем исследовании разные ракурсы взгляда на тот же самый текст. Смотрите, какое здесь любопытное сочетание глагольных форм. Агорасумен, нормальный греческий конъюнктив в таких случаях. Что нам делать? Пойти купить или не купить, да? У нас продолжается будущим временем. Досамен. Это вещь совершенно ненормальная для нормального греческого языка, но очень характерное смешение конъюнктива аурисного конъюнктива с футурумом, скажем, в текстах Септуагинты. Интересно, кстати, вот сейчас, когда я это посмотрел, я взглянул на Bible, наше изложение разных версий в Bible.
works. Сейчас виден у нас греческий текст критического издания Несли Алленда и византийский текст, да? Правильно? Я поменял экран? Да. Да. Видите, совершенно совпадают практически два текста, но там, где у нас стоит в будущее время неправильное с точки зрения греческого языка в критическом издании досумен, там у нас стоит правильный конъюнктив домен в византийском тексте. Вот, то есть византийские книжники, которые сдали классический греческий язык лучше, чем авторы времен Койне, поправляют у нас Койне на классические формы. Я просто решил немножко разбавить нашу теологию лингвистикой. И в том и в другом аспекте текста есть, видите, свои интересные моменты и свои загадки. Да. То есть текст, который мной здесь было написано, что нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть, видится недостаточно саркастическим. Мне как раз казалось, что Мне здесь... кажется, Да-да. Мне кажется, все зависит от интонации того человека, который это, ну, как бы или читает, или произнесет, потому что можно произнести нейтрально, и это звучит как просто, ну, как бы вот они предлагают некий вариант, давай мы сделаем так. Но можно это произнести с ироническим таким тоном, и тогда это все будет видно. То есть интонация все решит. Мне Ну, кажется. ну хорошо, может быть, скажем, может быть, нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть, так будет более саркастически звучать. Потому что я внутри себя слышал ровно ту интонацию, которую всегда хотел включить. Это явно саркастическая интонация. Вам кажется, что печатный текст позволяет разные интонации сюда внести, да? Да, вот именно так. Вот у меня возникло ощущение, что здесь как-то может человек вот проскользнуть этот текст и не заметить вот этой иронии. Ну Ну вот, хорошо. Если мы пишем да. «быть может», это будет лучше. М. I like что. Или что же? Нам что, пойти купить хлеба? Может быть, так? Вот. И мне кажется, более саркастично будет, если вместо «и дать им есть» написать «чтобы дать им есть». Окей. Вот. Мне кажется, это очень важная интонация. Хорошо есть поймать и передать. Так что все предложения по поводу того, как эту интонацию усилить, принимаются. Я написали еще вариант перевода «Уж не пойти ли нам купить для них хлеба?» Но это, мне кажется, было бы немножко перебор. Let me just say, I think, often Jesus when he's talking to the disciples, he's ironic and sarcastic. And so it's natural that sometimes they are ironic and sarcastic too. So I don't think, I don't think them being ironical is foreign to just the way the text proceeds. Yes, but in the later society, in the later hierarchical church, sarcasm and irony
are normally conceived as being one way. Yeah. Yeah, well, I think Mark is more, we say unbuttoned. He's more, his portrait is less respectful of the disciples, as you were saying before. And for me, that's refreshing, because there's a place for asking questions in this gospel. The disciples ask questions and Jesus responds to them. And I think that's meant to be a model, even though they never seem to learn anything. But still, he never ignores, well, sometimes he does. He usually answers their questions. So I think that's important. Окей. Но мне кажется, что с той инверсией, которую предложила Лариса, нам что, пойти купить хлеба? В общем, печатный текст как-то однозначно подсказывает вот ту самую саркастическую интонацию, которую всегда хотел вложить. One other thing I just wanted to mention in verse 37, dote autois humes phagein, nakormitya ich sami, you do it. So isn't that? I put it in Russian text as well. Yeah. So isn't that's, I think that's a message to Mark's community too. A community that, is probably being persecuted, feels powerless. But, Mark in the gospel is saying, you yourselves have some power, which Jesus has given you. So you give them food. Don't just sit around saying that you have nothing to give. Just rely on God and miracles will happen. Окей. Если больше нету пока замечания по вот этому маленькому диалогу, то давайте прочтем далее. Ирина, ты с нами? Да. Да. 40-й, видимо, стих, да? А 39-й мы уже прочли? Да. Да, хорошо. Симпосия. А почему, интересно, тут два раза симпосия? Это Такое уточнение, какими группами, да? нет, это такая дистрибутивная формула, которая у нас очень часто встречается в еврейском языке. Вот. Но может встречаться и в греческом языке тоже. То есть это здесь не может рассматриваться однозначно как какой-то семитизм. Тогда, когда, допустим, мы, кажется, раньше встречались с этим, когда Иисус стал посылать своих апостолов дио, подвое. Да? 2-2, подвое. Симпосио, группка. Вот. Это не нормальный русский синтаксис. Это нормальный семитский синтаксис, но у него есть определенные аналоги и в нормальном несемитском греческом языке. Joel, since in our discussion we combine important theological questions with more prosaic grammatical questions, we were asked about this construction. Yeah, I agree with you that, it's a Semitism, but you have something like that in Russian sometimes, like drugu. I mean, it's not exactly the same because they're in different cases, but Yes. But it's a repetition. Different cases. Now, in Russian, we cannot use words in this case. Though
Скажите, у кого-нибудь есть под рукой, чтобы не лезть сейчас в интернет быстро, славянская Библия? Нету? I think that in the Church Slavonic translation, which is more literal than ordinary Russian translation, this construction is there. Лариса, у вас нету где-нибудь под рукой или на гаджете славянской Библии? Да-да, я сейчас попробую посмотреть. But if this construction is there, then this is just an indication that the syntax of Russian Church Slavonic Bible is not Slavic at all, but an imitation of Greek. Yeah, and I don't think it's a feature of biblical Hebrew that like comes into modern Hebrew that I can remember. I mean, it's a biblical idiom. Yes, but I think that some scholars indicate that this construction somehow occurs in Greek as well. Let me look, normal Greek. Let me look into, maybe you can look in your commentary, Joel, and I can look into Adela's commentary. I think. But I don't like this because what if there's something in Adela's commentary and not in mine? Then I will lose face. Okay. Then no, I'm kidding. Go ahead, yeah. Okay. Только на славянском действительно все повторяется, да. И в 39-м стихе, и до этого. Тогда можете прочесть нам церковно-славянский текст? Раз вы наш чтите. Да, и повели им посадите вся на споды в округе, на траве зелене. И в 40-м тоже. Да, и возле Гоша на лехе, в скобках почему-то на куче, по 100 и по 50. По 50. И в 6-7, там, где дула, там тоже. И начать их посылать и 2-2. Да-да. I think that this is not normal in Russian language or in any Slavic language at all. So it was just imported to Church Slavonic from Greek. But I remember that though this construction is often regarded as Semitism, it's not such a violation of Greek syntax as in modern Russian. Yeah, I mean, look, in these discussions, sometimes one person says this is a Semitism, and then somebody else, like maybe Adela, finds an example in Greek uninfluenced by the Bible. But, I'm not sure that necessarily means that it's not a Semitism. It may occur occasionally, in secular Greek, but be more common in Semitic influenced Greek. Yes, definitely. If we encounter this marginal construction 3 times in 3 chapters, then the frequency is definitely not normal, even if this construction occasionally might have taken place in normal Greek. So the Semitic influence is definitely here. Raw Semitic influence. I'm going to check. I noticed my commentary refers to Matthew Black's book on Aramaic influence on the Gospels, which I found, that was a really good source and better than I mentioned this other book last week or the week before on Semitic syntax.
Мгм. But I often found Matthew Black, whose Aramaic was pretty good, as a better source. I'm going to see what he says. I'll be back in a second. Окей. А у нас пока исчез совсем текст с экрана. Есть текст с экрана? Да, такой серый квадрат вместо этого. Понятно. А теперь восстановился? Да, да. Иногда такое бывает, что текст на экране становится серым квадратом, а карета превращается в тыкву. Вы мне сразу же напоминаете, что карета стала тыквой. It's interesting, in Matthew Black's book, he says Greek instances of distributive repetition have been adduced. So some people have noticed examples of this in Greek, but they are not normal Greek and are decidedly rare. All things considered, the case against this being a Semitism in Mark, in our passage, is not very impressive. So anyway, he's considered this question, and he refers to some literature. Yes, that's what I was talking about. I often encounter discussions of that kind when people deal with the language of the Septuagint, that some feature is clearly a Semitism, but if you look through the enormous corpus of Greek literature, we can find and adduce some examples. But if something is much more frequent in the Septuagint or in the Gospels than in normal Greek, then we should, of course, recognize it as a Semitism. Yeah. I think you have to know the languages pretty well, to make these sorts of generalizations. So, and yeah, I mean, my knowledge of the Hebrew and Aramaic side is much better than my knowledge of classical Greek. So, anyway, but I think this is a Semitism. Yeah, I agree with you that at least the frequency of this clearly betrays a Semitic influence. Okay, now let's return back from our grammatical discussion to our exegetical and theological discussion. Ирина, мы остановились на каком стихе? Ну, мы прочли 39-й, но можно еще раз. Да, в общем, где-то тут 39-й и 40-й. Давай тогда 40-го продолжим. Кай анепесан просиай ката катон, кай ката пентеконта. Да, все расселись группами по 100 или по 50 человек. По-русски сказать, все расселись группы по 100 или по 50 человек было бы невозможно. Окей, 41-й. Кай лабон тус пенте артус, кай тус дюо ихтюас, анаблепсас эйстон уранон эулогесен. Кай катекласен тус артус, кай эдиду, тоис матетайс, ауту гина паратитосин аутоис. Кай тус дюо ихтюас эмерисен пасен. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, поднял
глаза к небу, произнес благословение, затем разломил хлеб и дал ученикам, чтобы те раздавали. И 2 рыбы тоже разделил на всех. Kai ephagon pantes kai εχορτάστεσαν. Все ели и насытились. Kai eran κλάσματα 12 κοφίνων πληρώματα. Кай, А дальше не видно. не видно. Дальше не видно, нету текста. Теперь Ага. Кай апотон ихтион. да. И собрали полных 12 корзин оставшихся ломтей. Ну, буквально, конечно, классно собрали полных 12 корзин обломков. Да, я не знаю, как это по-русски было бы хорошо передать. И рыбы. Окей. Кай эсан хой фагонтес тусартус пентакисхилиой андрес. А евших хлеб было 5000 человек. Да, ну, Can I make a grammatical observation? yes, definitely. In verse 41, I think it's striking. All of these verbs, and mostly throughout the whole passage, are aorist, except for edidu, which is an imperfect. And I mean, obviously, Mark could have used an aorist there also, edoke. Why did he substitute an imperfect? It's And a good question. I don't think your translation makes that distinction, does it? No. I mean, is that significant or not? It's a good question. What do you think? I think maybe, I think the aorist is, the usual tense. So departure from the aorist, and especially when it's an imperfect, can be significant. And I guess this is one point I would cite in favor of what I was saying before. This scene with Jesus giving to the disciples and the disciples giving it to the people is meant to be symbolic for something that goes on in Mark's community also. And the imperfect is a more it's a more important tense. When there's an imperfect, it seems to me it means something, and it means you're supposed to picture the activity going on, continuing, maybe continuing into the present. I don't know if that's reading too much into it, but I do think that, departure from the aorist in Mark is worth noting and worth wondering about, why he does that. Is it just stylistic variation, or does it actually suggest something? Yes, it's a very good point. Of course, there's variation in Mark between historical presence, hodolegi, autois, they reply when the answer is also described in historical presence legusin. Then we return to aorist, apetaxin, so on and so on. But we have seen elsewhere that the variation between historical present
and aoristos in Mark may be purely stylistical, while here the change of the narrative in aorist, sudden change just in one particular place to imperfect may be meaningful. Comparing the semantics of Greek aoristos with that of Greek imperfect, one can say that quite often imperfect means the beginning some activity. Aoristos marks the action as being completely done and fulfilled and terminated in the past. Well, imperfect mean the beginning, and I just thought that it would be worth looking whether they have other examples of such sudden change of the narrative in aoristos to imperfect, and then it would be would have more arguments to propose a particular explanation to this. But I started to think that probably this may have the same idea behind it, as we have seen behind Mark's preference for the verb to begin. Yes? So, он стал давать ученикам, и как бы вот все остальное в этой сцене, оно относится к прошлому, вот, но вот эта конкретная вещь, раздаяние преломленного хлеба, это начало евхаристической традиции. Of course, maybe we are reading too much into this small grammatical moment. Do you know if anyone, if any of scholars who wrote on Mark paid any attention to this change or attempted to explain it? I don't know, and I didn't check. I'm looking at my commentary, but I have a subject index under tenses, and then I have some listings under the imperfect. It doesn't include this one. But I'm not aware of anybody who has studied that. I mean, people have certainly studied the tenses in general in the New Testament and what the aorist tense means. For some reason, they especially focus on the aorist, but I think the imperfect is more interesting, actually. So I'll see if I can come up with some other examples of this. I have to see what look at these passages in my commentary and see if I noted similar instances. I think that the usage of tenses is clearly it varies from one gospel to another. So the rules of using aorist and imperfect in Mark, I think, may be quite different from how these tenses are used, let's say, in Luke, who is much closer to the standards of normal Greek. And I think Mark is more graphic, more. I often, when I'm reading Mark, it's like I'm watching a movie. And I think the imperfect gives more of a sense of immediacy than an aorist does.
I mean, I certainly think it's generally true that the aorist it's the tense, it's the default tense. So that departure from the aorist is something that one pays attention to. But let me do some more research and report back to you next week. Okay. Maybe. Okay. Возможно. Возможно. Okay. It would be nice. We finished reading this pericope verse by verse, and then the question that we have before us concerns the meaning of the whole pericope and its place both within the Gospel of Mark and within the biblical tradition at large. Михаил Георгиевич, есть еще один небольшое замечание к 41 стиху, к переводу. Вот вы пишете, что Иисус разломил хлеб, а может быть лучше сохранить все-таки традиционное преломил, потому что это не очень распространенная, конечно, и такая устаревшая идиома преломления хлеба, но все-таки она существует, и она, главное, в текстах Писания существует, например, в книге Деяний, где апостолы преломляли хлеб по домам, да, например, во 2 главе. То есть это как бы одно из первых названий Евхаристии, как мы знаем. Поэтому, может быть, здесь тоже сохранить преломил. Не знаю, дело в том, что вот как раз именно там, где мы читаем, скажем, в Деяниях, что апостолы преломляли хлеб по домам, да, мы четко видим здесь именно какие-то отсылки к конкретному обряду, да. А здесь, вот как говорит Джоэль, такая как бы кинематографическая вещь, да. Вот мы видим, как он берет, да, поднимает глаза к небу, приносит благословление. Внутри этого такое глагол, как преломить, который должен был пониматься как отсылающий вообще не к какому-то физическому действию, а именно к осуществлению некоего обряда или таинства. Мне кажется, вот именно в этом таком вот наглядно-зрительном контексте, что он делает, это было бы как раз как-то более... Было бы как-то странно, мне кажется. Вот именно в контексте такого кинематографического описания я бы оставил «разломил». Но даже без прямого указания на обряд, все-таки вот это вот «вместе есть хлеб» – это тоже нечто большее, чем «вместе есть хлеб». Это же, видите, у нас берется, он их разламывает, и те разломки, да, он катекласен, и в результате этого действия получается класмата, да. Вот. Все-таки так очень физическое здесь ассоциация скорее. Я бы все-таки здесь вот это сохранил. Ну, хорошо. Are you talking about the Eucharistic language here? Anablepsos, ace, yeah. Yes. Which is exactly whether and to which extent. Of course, it's quite obvious that the whole scene is being conceived as a prefiguration of the Eucharist and the well, mode. he uses the same terms in the same order when he in chapter 14 anablepsos and kateklasen and edidu. I think those, the three, and I think those three probably recur in Paul's version of the Eucharist also. So, yes. By the way, do you mean that we also have edidu in the
Uh, the Eucharist. Let's look. Yeah, I'm not sure. That's chapter 14. Mhm. Yeah, verses 22 and following. Esthionton, auton, arton, elogesas, which is not exactly the same. Eklasen kai edoken. But it looks like there's a in 1423, 1422, but there is a variant edidu in 1422. So there's a variant reading, and I'm not sure, how well attested it is. W, which is Washingtonionis, it's held up in Washington, D.C., but also F1 and F13, which I think are pretty good, but not the oldest manuscripts. Yes, it may be a contamination from the passage that we were just reading. Yeah. Anyway, the language is quite similar. Okay. And let's see, in 1 Corinthians, but then there's also 1 Corinthians 11, 23 to 25. That's where Paul does it. Haristasas eklasen kai. Okay, it doesn't have the edoken, but it does have the, he blessed and he divided. And in the text of the Eucharistic prayer, we have the same verbs in the same order. Mm-hmm. Yes, but not the same form. Not with the adidu, yeah. Not with the imperfect. Mm-hmm. So, it seems to me there's a number of things going on here. One is it's reminiscent of manna, of the manna miracle, Moses. And then, but it also points forward to the Eucharist. And I think readers who are Christians, who I assume these readers are, would get that relationship with the Eucharist, at least. The other thing that is puzzling is the numbers. 5 loaves, 2 fish, 12 baskets. Is there significance to those numbers? And people have seen, certainly 12 in a Jewish context is a significant number, 12 tribes of Israel. And 5 people have sometimes related to the 5 books of the law. And you notice when this is repeated in chapter 8, the numbers are different. And this feeding takes place in a Jewish area, and the other feeding takes place in a non-Jewish area. So I think he may be constructing a Jewish feeding and then a feeding of Gentiles. Yes, it's a very good question that we're now approaching, namely, why there are 2 feedings. Obviously, there was a single tradition
that for some reason was duplicated in the gospel, repeated in 2 different places. Yeah, And it's interesting. In John, there's only one feeding. And in both of these cases, you have the feeding is followed by a storm at sea. In Mark 6, in Mark 8, well, there's a crossing of the sea and some discussion and going to the other side. And in John also, there's the feeding and then the walking on the water. So I think probably John preserves the more original tradition. There was only one, and either the tradition before Mark or Mark himself has doubled, has repeated it. And maybe to suggest that Jesus has something to offer to both Jews and to non-Jews. Yes, it's an interesting suggestion, especially taking into account that, as you have said, the settings of these 2 miracle stories are different. One is in the Jewish populated area, and the other may be regarded as a sort of inauguration of the Eucharist for non-Jewish people. Yeah, I mean, as concerns the sin itself, and also the discussion between Jesus and his disciples, it may be interesting and important to compare it with some Old Testament parallels that seem to produce a model for this narrative, especially 2 Kings or 4th Kingdoms, according to the Septuagint, chapter 4, verses 42 to 44. Do you see it now? Yeah. Yes. Yes. It's a story from the biography of the prophet Elisha. And we read that there came a man and brought to the man of God, the title of Elisha, bread of the first fruits, a kind of offering, namely 20 loaves of barley and full ears of corn. And Elisha told the man, give it to the people that they may eat. Yes. Even dote to lao, okay, estieto sam. And then we have even the question of the servant that we see developed into the Gospel of Mark, into that sarcastic question that we discussed, but it has also, it already has some point of departure in the Old Testament narrative. Eipen holetur gosau tu, his servant said, Tido tuto enopion hekaton andron. What can I give to 100 people? But Elisha said, dos to lao, give to the people, so that they may eat.
because that's how the Lord, that's what says the Lord. They will eat and something will remain. And ephagon, kai katelepon, kata to rema kyriou. So that we see that the plot and sometimes even the expressions are really quite close to each other. Mm-hmm. Probably this is an example where the Old Testament narrative really provides a very important parallel and prototype. I mean, I think there's a lot of points in the tradition where the Elijah and Elisha stories have influenced the portrait of both John the Baptist and Jesus. So that makes a lot of sense to me. Yes. Should we now at least for a moment deal with the overall question of the doublets in Mark's narratives, because this is not the only case where we have clearly the same tradition, but repeated and recorded twice in the Gospel. What would you say about this? You already suggested that at least in this case, the duplication was, it may be conceived as two prototypes for the Eucharist. One, the Eucharist for the Jews, the other, the Eucharist for the Gentile Christians. But it's not the only case where we have such double narratives. What would you say? Yeah, what are the others? I mean, there's a Jewish trial and a Gentile trial, chapter 14 and chapter 15. And those trials are quite close to each other. You know, very similar things happen in both cases. And I think in that case too, it may be that the prior tradition was, and the more historical tradition is a trial before Pilate, before the Gentile ruler, and Mark has constructed the trial before the Jewish authorities. So that would be another example. At the end of chapter 14, yeah, and the beginning of chapter 15. What else? What else are you thinking of? I'm trying to think of other doublets. In addition to what you can term real doublets, there are also, so to speak, quasi-doublets. For example, I think that the scene where Jesus with his disciples in the boat is crossing the Sea of Galilee, and Jesus sleeps, and the disciples become anxious, they're in despair, and then they ask Jesus to help them. Yeah, that's a good one. Yeah. Yes, and he stops the storm. The story of walking on the waters to help the disciples are also in the middle of the sea, and the wind is against them, and obviously they are also on the verge of despair. It seems that
these are also two scenes quite close to each other, almost to the verge of being doublets. Not exactly doublets. Yeah. And Of the- again, there's only one of those in John, so either John knows like the synoptic tradition and he's reduced the two to one, or John is preserving, a more original structure, and Mark maybe is responsible for doubling that. Yes. In the case of the doublets that we discussed before this, namely two feedings of the people and two trials of Jesus, there was an idea, a suggestion to explain these doublets as linking the same tradition in one hand with, on the one hand, with the Jewish setting, and on the other hand, with the Gentile setting. Yeah, I think I do that, in my commentary for the two feedings, but not for the other doublets. Another example is, sometimes there's sayings which are quite similar. At the end of chapter 9, there's a saying about becoming like a child, and it's repeated in chapter 10. At the end of chapter 9, or near the end. At the end of chapter 9. Yeah. Wait a second. Huh. No, chapter 9. You mean the discourse about Jews and children, verses 36 to 39? I think so. Yeah, he takes the child and he puts him in the midst. Yes. And then also 10:13 and following, they brought children for him to bless. So two passages about Jesus and children very close to each other. Yeah, but in this question, in this case, it's not so easy to link these doublets with Gentile versus Jewish setting. No, right. I only use that with the two feedings, not with these other doublets. And but I think the doublets are, it seems it's especially characteristic of Mark to have these doublets, and sometimes they are not preserved in the other Gospels. Let's see, what other examples do we have? 42. Well, maybe these are the most interesting examples. Somebody wrote a whole dissertation on double expressions in Mark. Franz Nehring, who was at Vane. But it's very boring. It just lists all the times where, even times where Mark repeats himself in the same sentence. Okay. Okay, we have moved a bit further through the pericope
about the feeding of the people. And this gave us the opportunity to discuss a lot of important questions, both linguistic and theological. And also this gave us opportunity. You see, Joel, after our discussion, I marked this edidu and this Russian translation with yellow. This gave us an opportunity to ask ourselves whether in this case of edidu and staldavать, we have a case where linguistics is a marker of theology, where linguistics and theology come together. And you, Joel, you volunteered to do a homework and next time to present us a study of the using of imperfect in Mark's narrative. I will look at every imperfect in Mark. Okay, I think this will be perfect. No, it will be imperfect because we're all imperfect disciples. Okay. Yes, and that's one of the things that this narrative teaches us. So, thank you, Joel, and I thank everyone Спасибо. who До came свидания. to our meeting. До свидания. До свидания. Till next week. Спасибо, до свидания. Спасибо. До свидания. Thank you. Thanks. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.